Good evening to all of you who are joining. Subhasandeva, Ivan, Panakam. My name is Roshan Dilima. I'm the country director appointed by the Lincoln University in Malaysia, by Malaysia to overlook the Sri Lankan operations. So first and foremost, thank you for coming on board. I need to introduce few important people who are participating in this forum today. We warmly welcome Secretary for the Ministry, Chairperson from Sri Lanka Foundation, the Director for Studies, Dr. Vijay Ratna, and also we have some distinguished senior members who have joined. Also, we are expecting the Vice Chancellor of Lincoln University, Malaysia, to join with us. But since we have a little bit of traffic, Zoom traffic, until other students join, we starting because it was scheduled at 3 o'clock. අපි අපගේ ආරාධිතයන් හඳුන්වා දෙනවා නම් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතන නියෝජනය කරමින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා එවැගේම සභාපතිතුමිය එවැගේම ආචාර්ය විජේරත්න මහතා අපි තාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. The purpose of inviting all the students, parents, brothers and sisters. The purpose of inviting is to share some knowledge, thoughts. What is next? This is a common myth. Matrukawa, what is next game? We know because of this COVID pandemic, which has separated us, basically. It has social distancing and is also separated, so that we are unable to communicate to you using the usual printed media. Otherwise, a government institution usually do communicate using a printed media. So you understand the barrier. You understand the barrier. So therefore, we thought of talking to you over an electronic platform. Having been said that, we understand in this forum today, there are parents, students. Also, some of you must be employed in various fields of professions. So we welcome once again all of you to this online forum. So I would not waste any more time, since I have introduced our invitees. I will not waste any more time. I would straight away proceed to our agenda. Mama ඊට මගේ presentation එක එහෙම නැත්නම් මගේ presentation එක technical presentation එක පටන් ගන්න ප්‍රථම අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා අපිට ආශිර්වාද කරා වචන කීපයක් කතා කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම එතුමාට ආරාධනා කරනවා අපගේ මෙහි සම්බන්ධ වී සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට වචන කිහිපයකින් ආශිර්වාදයක් කරන්න මේ ෆෝරම් එක පටන් ගන්න කියලා. Thank you very much, Country Director. Can you hear me? All of Yes, you? okay. Yes, we can. Mang itam santosai. You are Tangachi, no? Hello? Ape, thank you very much, Country Director, and my
our chairman and Dr. Vijayaratna, the chairman Mrs. Champika, and all the officials from foundation institutions, and they have vigorously attempted to initiate this scheme. In fact, I give my full, very sincere thanks to them and the Lincoln University and the country director, you, to have this facility for the Sri Lankan students. මේ මම ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේම මම ඉතාම ආදරයෙන් මතක් කරන්න ඕන අපේ දරු දැරියන් අද විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ අවස්ථාව වන විට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා මේක ඔබතුමන්ලාගේ විශේෂ අවස්ථාවක් විශේෂයෙන් මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එක ASCII අපේ දරුවන්ට උගන්වන්නට අපේ රජයක් වශයෙන් මාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය වශයෙන් ඒ වගේම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේත් අගමැතිතුමාගේත් විශේෂ දැක්මක් වශයෙන් ඉල්ලීමක් වශයෙන් ඔබට යම් දැනුමක් අධ්‍යාපනයක් දේශීය වශයෙන් මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් උත් ලබාගෙන මේ රටට ලෝකයට යම් සුවිශේෂ වූ සේවාවක් කරන්නට ඔබට යම් අවස්ථාවක් මේ පාදනම් ආයතනය මගින් ආරම්භ කරනවා අද ඒ සනිටුහන් කරන්නේ සමාරම්භකය ඉතින් මම මුළු හදින් ආශිර්වාද කරන ඔබ සැමටම මේ අවස්ථාව පැහැර හරින්නට එපා මේ අවස්ථාවෙන් විශේෂ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න ඒ ලබාගෙන ඔබගේ දියුණුවත් රටේ දියුණුවත් ලෝකයේ දියුණුවත් සනිටුහන් කරමින් ඉතා හොඳ ගමනක ආරම්භ කරන්නට කියලා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනය කරාට. Thank you very much for all. Thank you. Sir, you are muted and talking. Sir, mic एक off कर लगे. Mic mute sir. මගේ හඬ තාමත් අවශ්‍යද? Nah, Hari sir, Hari, thank you very much, sir. Thank you. Okay, Mr. okay. Roshan, over to you. Okay, mic එක disconnect කළා Mr. Roshan. Dr. Vijayaratna, Yes. ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා මේ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ අධ්‍යාපන කටයුතු භාරව සිටින ආචාර්යවරයා වශයෙන් සහ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් අපගේ අද එක්වී සිටින මේ ශිෂ්‍යයන්ට වචන කීපයක් කතා කරන ලෙස. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තුමනි, ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලයේ කන්ට්‍රි ඩිරෙක්ටර් රොෂාන් මැතිතුමනි, ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ සභාපතිතුමියනි, අද දවස ඇත්තටම අපි හැමෝටම ඓතිහාසික දවසක්. රාජ්‍යාංශයේ ආයතනයකුත් විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලයකුත් පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන අධ්‍යාපන ආයතන 25කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒකාබද්ධ වෙලා පෞද්ගලික රාජ්‍යාංශයේ දැන්ශයම සම්බන්ධ කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකීය සිසු දරුදරුවියන්ට තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා විවර කරන මොහොතක්. මෙහිදී ඇත්තටම අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් මේ පෞද්ගලික අංශයේ අධ්‍යාපනය දෙනු ලබන ආයතනත් රාජ්‍ය ආයතනයකුත් විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලයකුත් එකතු වෙලා මේ අධ්‍යාපනයේ තිබෙන ගුණාත්මක භාවය
ඉහළ තබා ගනිමින් අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ලබා දෙමින් උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා මාලාවක් අපි විෂයන් 20කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන ආරම්භයේදීම ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව යම් අදහසක් Excuse me. ඔබට Yes, sir. ලබා දීම You can- අපේ වගකීම විදියට අපි සලකනවා. සමහර කෙනෙක් මේ වෙනකොට පදනම් ආයතනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා ඇති. නමුත් සමහර අය දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙහි ඉතිහාසයත් එක්කම දැනට You පදනම් better to ආයතනය නියැලලා conduct the සිටින meeting in common languages. We can understand now. hello You can better to conduct the meeting in common languages. We can understand what you're saying. It's okay. Okay, okay, Sure. okay, I'll be briefing. Doctor, you continue, I'll be briefing. No, it's okay. It's okay. It's Mr. Rashan. No. Doctor, I think I will talk in English, so you can continue in Sinhalese basically. It's okay. Doctor, continue karan, doctor. My English very brief karan. Question. No, if it is okay, I can continue in English. No, I think there are a lot of parents involved. I think you better talk. in Sure. Sinhala. It's okay. All right. Then you can brief. I can brief, yeah. Thank you. Sure. The people, those who need, you can brief what I have. Explain, yeah. I'm going to do that in my presentation. Don't worry. Sure. ඇත්තටම අපි මේක මේ භාෂා තුනෙන්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ නිසා වැඩි ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණයක් සිංහල භාෂාවෙන් අධ්‍යාපන හදාරපු අයට අදහසක් ගන්න ඕන නිසායි අපි භාෂා තුනම පාවිච්චි කරේ සහ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියන භාෂා තුනම කතා කරන ශිෂ්‍යයෝ අද සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මෙහි ඉගැන්වීමේ භාෂා මාධ්‍ය වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි අනිවාර්යයෙන්ම common language එක. ඒ නිසා අද මූලික අදහසක් ගන්න ඕන නිසා අපි භාෂා තුනම භාවිතා කරනවා. ඒ නිසා සිංහල කතා කරන සිසු දරුදරියන් සඳහා මම සිංහල භාෂාවෙන් මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්නම්. ඊට පස්සේ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මිශ්‍ර රෂාන් ඒ අදහස සරලව පැහැදිලි කරයි. එතකොට පදනම් ආයතනය අවුරුදු 50කට තරම් ඉතිහාසයක් සහිත අධ්‍යාපන ආයතනයක්. මේක ජර්මන් රජයෙන් ප්‍රධානයක් විදියට ගොඩනැගිලි සමූහය සංකීර්ණය ලංකාවට ලැබුණට පස්සේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල විවිධාකාරයේ පාඨමාලා සමූහයක් සහතික පත්‍ර ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා උසස් පාඨමාලා විදියට අපි පවත්වාගෙන ආවා. ඒ අතරේ උපදේශනය මනෝවිද්‍යාව අපරාධ විද්‍යාව වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය වගේ විශාල ප්‍රමාණයක ශේෂ්ඨවල විහිදුණු පාඨමාලා සමූහයක් අපි ක්‍රියාත්මක කරා. එහි තවත් එක් පියවරක් ඉදිරියට තබමින් තමයි අපි විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආයතනයක් බවට පදනම් ආයතනය පරිවර්තනය කරමින් යන්නේ. ඒ සඳහා අපි මූලික පියවර තබමින් ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලය සමග අපි අවබෝධතා ගිවිසුමකට පැමිණිලා ශ්‍රී ලාංකේය ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවගෙන් ලංකාවේ තිබෙන විශ්වවිද්‍යාලවලට යා නොහැකි එහෙත් උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුවියන් වෙනුවෙන් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් විදියට පදනම් ආයතනය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා වර්තමානයේදී අපි PhD උපාධි ලබා දීම දක්වා වූ සියලුම අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් ඩිප්ලෝමා උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා උපාධි පශ්චාත් උපාධි MA PhD දක්වා අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කරලා තිබෙනවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයක් විදියට ගරු අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමත් ඒ වගේම අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජගත් පී විජේවීර මැතිතුමත් ඇතුළු ඉහළ නිලධාරීන් Doctor පොඩ්ඩක් mute වෙලා. Hello. Doctor. හරි. ඔබට අවස්ථාවක් ලැබේවි අද මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමෙන් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයක් විදියට සෘජුවම රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබන ආයතනයක් විදියට
අමාත්‍යංශය භාරව කටයුතු කරන ගරු කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමත් එහි ලේකම් විදියට කටයුතු කරන ජගත් පී විජේවීර මැතිතුමාගේ ඍජු අධීක්ෂණය සහ මගට පෙන්වීම යටතේ අපි මේ උසස් අධ්‍යාපන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වගේම වර්තමාන සභාපතිනි චම්පික අමරසේකර මැතිණිය මේ සඳහා නායකත්වය ලබා දෙනවා. එස අද සම්බන්ධ වන මේ වැඩසටහනෙන් ඔබට ඔබගේ ජීවිතයේ උපාධි සිහිනය සැබෑ කරගන්න අවශ්‍ය පසුබිම මග පෙන්වීම ලැබේවි. ඒ නිසා සියලු දෙනාටම තමන්ගේ උපාධි කඩයිම පසු කරගන්න මේ වැඩසටහන තුළින් ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් කෙටි පැහැදිලි කිරීම අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම ජය වේවා. Mr. Roshan, over to you. Bevin Stuti, thank you very much, Dr. Vijayaratna, for those inspiring words. Yes, let me not waste any more time. So let me straight away get into my presentation. Why we have gathered here. That's what's most important today. Let's see why we are gathered here. Okay. Share my screen. Mr. Uday, mage screen එක share කරන්න පුළුවන්ද මට? පුළුවන් මිස්ටර් රොෂාන්. කෝස්ට් එකේ ඉන්නවා. Option එක permit කරන්න. Okay, share screen now. Okay. Okay. Okay, hope that all of you can see my screen. You could see the challenge. The Sri Lanka Foundation, along with Lincoln University, Malaysia, we join as a technical. So we have taken some kind of a challenge to guide 27,000 youth by 2027. These are basically school leavers. We are trying to empower them with skills, new skills. You must be thinking just, some kind of a job. No, it's not just some kind of a job. We are trying to empower you with new skills. This next generation skills required to get employed and be an entrepreneur. This is what we are thinking. So it's not just another program or a course that you are learning. You are here to experience something different and also very serious. We are very serious because you will see how serious we are as I go on. Right. So basically, our objective is to employ 27,000 youth by 2027. That's our capacity. So that's the contribution towards the nation that we can do. And also, we expect to guide more students for foreign employment and also for BPOs. අපි මේ රැකියා 27000 නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණක 2027 වන විට මෙය ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය අමාත්‍ය ගරු අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්කල මහතා යටතේ සහ ලේකම්තුමා යටතේ පවත්වාගෙන ආයතනයක් මාධ්‍ය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඒ වගේම එහි සිටින වත්මන් සභාපතිතුමිය ඒ වගේම අධ්‍යයන කටයුතු භාරව සිටින ආචාර්ය ඩොක්ටර් විජයරත්න මහතා සහ ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒකාබද්ධව අපි යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා 2027 වන විට රැකියා 27000 යොමු කිරීමේ දේශීය හා විදේශී. Okay. How? The next question is how? Okay. Okay. Sri Lanka Foundation Institution, if you have not seen, I have just add some pictures here.
If you have not heard about Sri Lanka Foundation, I have added some pictures. You can see it's in Colombo 7, right? This is the Sri Lanka Foundation institution. And also, if you are not seen, probably not Lincoln University, Malaysia, I have added some pictures of campuses in Malaysia. For students who have not seen us, I must tell you one thing. Lincoln University, Malaysia is not just a university. You will understand why Sri Lanka Foundation has tied hands with Lincoln University to offer high national diploma qualification leading to bachelor's degree. We have two understanding here. One is the student should get employed, because at Lincoln, our employment ratio is 96%. You would not believe this. 96% of our graduates are immediately employed after graduation. That's our record. That's our record. 96. So it's not a simple number. So that's what we are all about. That is why we have joined hands with Sri Lanka Foundation institution to introduce these HNDs and opening the doors and windows and many avenues to see the whole world. Because Sri Lanka is a small, tiny island. We have limited resources. Therefore, we need to explore the opportunities in other countries and also bring the most important revenue, foreign revenue, which is much needed to our country to prosper. Because we all know we are in a stage where under the present government, His Excellency, the President, has a vision of producing skilled and semi-skilled youth to engage in productive activities which will enhance their lifestyles. So therefore, this is the few pictures that of Lincoln. You can go and do a web survey. Then if you look at Sri Lanka Foundation, the history, as Dr. Wijeyaratne explained, it's a government establishment established in 1974 and by the foundation law. And in Malaysia, Lincoln University is a university with a reputation, international reputation, and also it has many achievements as far as the students are concerned. Mostly, I would say, if you go and you must be wondering why a government institution has joined hands with a foreign university. The formula is very simple. The formula is to make sure, as the vision of our president, make sure that our students get that latest, the most required technology, which will help them to excel in their careers. So for that, as benchmarking, basically, we all benchmark ourselves with foreign institutions, foreign universities to be in par with the world employment requirement. So let me just quite brief you what Lincoln is all about. But if you go to the website, you will find all kinds of details. What you don't find there is the culture of the university where you are going to get graduated. So you will have two exit points, my dear friends. One is you will have an HND program, HND qualification issued from Sri Lanka Foundation along with Lincoln University, a certificate which will help you
to secure some kind of an employment, then we guide you to get a bachelor's degree, cost-effective foreign bachelor's degree, the lowest, under the lowest cost in Sri Lanka, available at the lowest cost, which is available in our country. I would say this without any argument. You will get a degree qualification through the scheme, which introduced scheme, which will be the lowest cost, and also the highest foreign recognition. Okay, let me just quickly tell you what you will not find in the web. You won't find that we have 25,000 students, we have produced over 100,000. The Malaysian establishment operates in 30 countries. Our graduates are employed across the globe. It's all over the place. Over 2,500 pursuing degree programs in 15 institutions in Sri Lanka at the moment. So we are not new to Sri Lanka. Lincoln is not new, right? And also, we have produced many graduates, masters, PhD students in Sri Lanka. And I must tell you, all are employed. සිංහලෙන් කියනවා නම් මම අපගේ සියලුම උපාධිධාරීන් රැකියා ගත වෙලයි. We prepare them. I must tell this in Tamil also. அங்கட graduates எல்லாரும் தொழில்ல இருக்கிறாங்க, உத்தியோகத்துல இருக்கிறாங்க. Everyone is, all of them are employed. So I must tell you that. So I know the parents are listening to this. I know, and you have a lot of technical difficulties. It is understood because the climate is such. But those who have joined, parents, we want them to enlighten that all our graduates are employed. I think I might get interrupted a little bit because we have our Vice Chancellor has joined, I guess. Let me check. Okay. Yes, Roshan. Doctor. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, and let me just introduce you to the Vice Chancellor and also the President of Lincoln University, the man behind the picture, man behind the screen, also the man who thinks to implement what the great Abraham Lincoln left in long time back, left when he died. His philosophy did not die. There are many people who wanted to walk in that path, walk along that and carry his vision. So I believe Professor Dr. Amia is who has really inspired by the philosophy of education and really who thinks that education for all, which was told by great Abraham Lincoln, education for all, what Professor Amia has done, staying back there at the university, he has done affordable for all. That's what is important. Education for all and affordable for all. Sir, I would like to cordially invite you to speak few words. We have parents, we have students, also we have Secretary, Secretary Mr. Jagat Vijayveera, also Dr. Vijayaratna, and also Chairperson, Secretary for the Ministry, and also Dr. Vijayaratna, and also Chairperson, Madam Champika. Over to you, Doctor. I will continue after that. Thank you, Roshan. I will bow on to everyone. And especially thanks the dignitaries of the Sri Lankan government agencies to join today's the launching function of HND. And I was just listening to our country director, Mr. Roshan, that the purpose behind
Sri Lankan Foundation and Lincoln joined hand together. He has explained it very nicely, but I would like to add a little bit of extra. Then perhaps you will know that what is the purpose of joining together. Now, when we started to launch our qualification in Sri Lanka, we came across many kinds of HND which has been operating in Sri Lanka. And in our Senate, it was like daily affair, going through lots of headache that how do we map those HNDs. All kinds of HND was coming in, and it was a real marathon headache for our Senate, for our academic affairs. And we have been tossing and see how to overcome this. And, you know, in the market, you will have a good type of HND, medium type of HND, and worst HND. So, and in Sri Lanka, and mind you, I have traveled 110 over countries, and I have seen many kinds of HND, and along the line, some businessmen come into play, just offer HND and take the money and go out. So it is all kinds of thinking process has gone in. And then all the more, when we so-called, everybody will come to us for top-up degree and get the one-year degree, and then they migrate to overseas. Lincoln is very much well recognized all over the world, and therefore our Sri Lankan brothers, sisters, friends get Lincoln degree and go to our overseas very easily and get settled. And as we are reputed university, recognized, so the various countries recognition body came on asking us, hey, what's happening? Why you are damaging Lincoln name by giving just 1-year degree? And this is where we had to think very carefully. So therefore, I appreciate our country director, Mr. Roshan, came up this innovative and very logical, practical idea to work with Sri Lankan Foundation. And I sincerely appreciate my gratitude to the management of Sri Lankan Foundation to accept our proposal to work together and offer our first year and second year courses as a part of HND. So the strategy is that actually you are joining year 1 and year 2 of bachelor degree, and yet after second year you get HND along with Sri Lankan Foundation and Lincoln University College. So with this qualification, you have like sky is the limit for you, an option. Sky is the limit. In a sense, some of you, your relatives are already in Australia, already in US, UK, Canada, in many countries. So you have these HND plus our 2 years of first year and second year transcript. So you can literally transfer credits to many parts of the world. That's the beauty part of career pathway, which we
my country director Roshan, and the management of Sri Lankan Foundation and Lincoln University College Senate members, academic affairs put together and have a great advantage where each and every Sri Lankan members would have an access of higher education. And that's what Lincoln University College motto, the vision, mission, that everyone has an access. So our strategy is, with Sri Lankan Foundation, we want to go to interior part of Sri Lanka, that students really do not have to travel out of their Sri Lankan village to get the higher education, at least for HND. They can have their, and this is what I have been thinking from my lifelong, that how I can take this higher education to the remote part of the world. And this is what we want to do it. So therefore, the HND is a completely different kinds of HND, which you will never ever have in Sri Lanka. What the two great institutions, Sri Lankan Foundation and Lincoln University College, put together for you. So none other HND would be able to give you such great advantage. Now, some of you who may not have resources to go out of the country, may not be able to transfer your credits, Lincoln University will bring you in third year or the final year in Sri Lanka itself, and you complete the degree, and then you go for work anywhere in the world. And this is what I admire, the Sri Lankan president's vision to put together. And we Lincoln would like to have that vision to be implemented through the action plan. And the action plan is joined together Sri Lankan Foundation and Lincoln University College. And my country director, Roshan, is a great gentleman who thinks along that how Lincoln vision and mission is just not few words. It's just not in the website, but how it can be put it into action. And I admire his hard work to put together, to bring in. So therefore, I'm proud. I'm honestly speaking, my lifelong dream that how I can take the higher education to the remote part of the world, and I can see that my Sri Lankan brothers and sisters are going to achieve that. That's the dream which I can see that I'm going to fulfill. It is not the money. Some people say, oh, fantastic game of plan making money. You will see the tuition fees we are charging very nominal, cheaper than some of the so-called other overseas HND, which we could have charged more because eventually you will get the pathway, guarantee the degree. But no, we kept it very affordable so that people can afford it and get the higher education. So with this, I would appreciate, especially I know a lot of partners have joined hand together with Sri Lankan Foundation and Lincoln University College to deliver these HND modules from their institution. I appreciate, and I would like to congratulate, or rather I am grateful to them as well,
to join hand to deliver Lincoln University College vision and mission. Now, having said that, recently Times Higher Education in UK have evaluated us on the basis of 17 SDG. Maybe just quickly I go through that website, Roshan. If I may share the screen, perhaps would be able to get you that. So this is Impact Ranking 2021 under the United Nations Sustainable Development Goal, and number 4 is quality education. So under this quality education, we have done very well in a sense that if I take you to what is happening? Ooh. Sometimes this advertisement, just a second. One second. Doctor, you can select by country. Country. Yeah, if you go a little down, if you have the region country, then you can select here. Oh, all right. One second. No, I Further little up. further little up. Oh, Further little up. I've seen the screen. Here, by country, by name, by country, region. By country here. Show me universities. yeah. No, I should be able to get that, but I am not sure that why it is not happening. So you see, Shall I share the screen, my screen, Doctor? You can talk. yeah, Shall yeah, I share sure, mine? Sure. So you will see we have done better than many US universities and UK universities as well. And just, yeah, show me that one. Yes. This is Doctor. This is the Sri Lankan universities who have been ranked. That is University of Colombo, and Peradeniya is the leading universities in Sri Lanka. They have been ranked between 400 and 401 and 406 Sri Lankan universities. Quality education. Oh, okay. Yeah, quality education. These are the 2 leading state universities in our country, and only 2 universities selected under SDGs also in Sri Lanka. And they are okay. I didn't know that, but I was thinking about US, UK, and New Zealand. I'm sorry. No, Sri Lanka we have Colombo University, and also we have Peradeniya University, one of the leading universities in the world in Sri Lanka. Those are the leading 2 universities established during the colonial period, and fairly, they have produced a lot of. We are also pupils of those universities, but still yet to come to that level, right? Right. Okay. So, okay. So this is what. Okay. Yeah, this is what I wanted to show you. So you see, even in Malaysia, we are number 1. All these government universities, even University of Malaya, where I did my MBA, they are in quality education from 101 to 200. So you can see that my own university has lost to our Lincoln University College. Do you have US, UK? Yes, Next Dr. slide. Yeah. So this one, if you see American University comparison, we are number 35, Portland State University 88, University of Massachusetts, they are from 101 to 200. And later on, Roshan will go through. What about Australia? This is UK. Again, UK, look at, we are 35, and University of Huddersfield, 101 to 200.
University of Hull, 101 to 200 range, not a fixed. So range, it could be 199. We do not know, but we are on the top 35. No one is sharing with us. That's what Lincoln all about. If you look at Australian University, we are 35. Edith Kwan, 41. University of Newcastle, 67. SEU, 73. So these are the comparison what we have done. Okay, you can close now. So with this, you are getting a quality education with worldwide recognized university qualification. So with this, I do not want to take much of the time. And the parents who have joined today, we would like you to look into this and put your children to a trustworthy education where your kids would have something in your life, so that we all know. I always tell myself that I'm a tourist in this world, because I have to leave this world one day, which all of us have to leave. So during this touristic time of this world, let's do something for the society together, just not making money. We need money to survive, because when you are touring as a tourist in this world, you need money to travel. So you need this money, but you don't need that much of money that whereby you can put it in the bank and you have to leave the world and keep the money in the bank. So we are not that kind of university. We are looking at that people should be educated. And when we leave this world, people will remember us. So with this, I thank you all for joining today's and look forward to seeing you once again in the classroom, either virtually or physically or along the line, maybe during graduation time either. So with this, once again, my gratitude to the management of Sri Lankan Foundation, and as well as my country director, who has been working very hard to put together this wonderful program. And congratulations to all of you who have joined this milestone journey to achieve something in your life. Thank you, and may God continue to bless all of you with your choicest prayer. Thank you. Thank you very much, Professor, for those inspiring words. And basically, as I told, the vision of the great Abraham Lincoln is education for all. Professor, Vice Chancellor, Professor Dr. Amia Baumik, as he said, to make that impact in a short life, to see that it is affordable to all the children in the interior of the country to carry this international education, international standards to the village. This is what his vision is. So along with the government vision is to empower the youth. As we have understand that we have a challenge, we have taken the challenge to employ 27,000 graduates by 2027. So this is where we are heading towards. As I said when I started, this is where we are heading. So thank you, Professor, for enlightening us, coming with your very busy schedule. I know it's very busy. You are a very busy person. Everyone wants time from you. 30 countries, people want time from you. I know all the country directors, they fight for time. They fight for time. So nevertheless, always Professor has a soft corner for Sri Lanka.
When he says Sri Lanka, he has traveled across the country. He has seen our country. He knows who we are, who knows our struggle, who knows children are struggling. So he always gives us time. Once again, Prof, thank you very much for your valuable time. So let me continue. Thank you, Professor, once again. So I have to leave, Roshan. Is that okay? Fine by my side, Professor. Thank you very much. Thank you, Roshan. Appreciate that. Thank you. Thank you. Okay, let me continue with what I was talking. Right. So literally, Lincoln University, I was explaining, Professor told where we are. Right. මම එක සිංහලෙන් දැන් ටිකක් විස්තර කරන්න. අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ අපි හොඳයි කියන එක නෙමෙයි. අපි නිතරම බලන්න. අපි නිතරම අවධානය යොමු කරන්න ඕන අපි අනිකුත් ලෝකේ රටවල් එක්ක බලද්දී අපි කොතනද ඉන්නේ. අනිකුත් විශ්වවිද්‍යාල එක්ක බලද්දී අපි ලංකාව වශයෙන් කොතනද ඉන්නේ කියන එක අපිට හරි වැදගත්. අද වෙනකොට මම උපාධිය අවසන් කරලා අවුරුදු 21ක් වෙනවා. ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල විතරයි තිබ්බේ අපි එවකට. ගොඩක් අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ට සහ අපගේ යාළුවන්ට අධ්‍යාපන වරම් අහිමි වුණා. ලකුණු කීපයක් අහිමි වීම නිසා උසස් පෙළ විභාග. කිසිත් ස්කෝර් තිබෙත් නැහැ. නමුත් අද අපගේ ළමයින්ට දූ දරුවන්ට ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙලා නැහැ. මේ අදහස් කරන්නේ ලෝකේ ලොකු පිළිගැනීමක් තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයක් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ ගමේ මේ අරමුණ කොළඹට පදනම් ආයතනයේ කොළඹට එන්න බැරි හින්දා අපේ බ්‍රාන්ච් කැම්පස් එකට කොළඹට එන්න බැරි හින්දා ලින්කන් එක අපි උත්සාහ කරන්නේ පළවෙනි අවුරුදු දෙක ඔයගොල්ලෝගේ ගමේ ඉඳගෙන ඔයගොල්ලෝගේ නගරේ ඉඳගෙන ඒ පළාත්වල අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා අපේ අධීක්ෂණය යටතේ විශ්වවිද්‍යාල අධීක්ෂණය යටතේ ඒ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා මේ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මම අර ඉංග්‍රීසි වලින් කියපු දේ මම සිංහලෙන් කියන්න උත්සාහ කරන්න. My God, why is this screen scratched? Oh, something is wrong with my screen. Share it again. Right. අපි නිතරම බලන්න ඕන අපි කොතනද ඉන්නේ කියන එක ලෝකයේත් එක්ක. ඒක හරි වැදගත්. එතකොට ප්‍රොෆෙසර් අමියා විග්‍රහ කරපු විදියට අපි ලෝකේ අධ්‍යාපනය the times UK විසින් තිරසාර සංවර්ධනය 18 SDG goals මම හිතන්නේ අපේ ජනාධිපතිතුමා එතුමා දියුරුම් දෙන අවස්ථාවේදී කිව්වා මම අනෙකුත් ප්‍රතිපත්ති විදේශ ප්‍රතිපත්ති කෙසේද වුණත් මම අහගෙන කියනවා එතුමා United Nations like තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු කරා රට මෙහෙවන්න උත්සාහ කරනවායි කියන එක. ඒකේ එක අංගයක් තමයි 17ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒක එකක් තමයි quality education. Quality education යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ලෝකයේ ඒගොල්ලෝ ලෑස්තුගත කරනවා. ලෑස්තුගත කරනකොට අපේ ලංකාවේ නොයෙකුත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාල බොහෝ ගණනාවක් තිබෙනවා. අපි දන්නා විදියට දැනට මම කෙටි
සර්වේ එකක් කරපුවම මට හම්බ වුණා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ අපගේ පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලය සාමාන්‍යයෙන් 500 යටතේ තියෙන ලෝකීය විශ්වවිද්‍යාල වලින් STGs වලින් ඒක බොහොම හොඳ කලකුඩා. මොකද අපි මේ කතා කරන්නේ ලෝකෙම කියන්නේ ලෝකීය විශ්වවිද්‍යාල 10 ගාණක් ලක්ෂ ගාණක් තියෙනවා. හැම විශ්වවිද්‍යාලයකටම මේකට යන්න බෑ. මොකද මේකට යන්න අවම වශයෙන් තියෙන සාධක කීපයක් තියෙනවා. අවමයේ වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔය හැම පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක්ම හැම රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක්ම මෙතනට යන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ගන්න කියලා ටයිප් කරලා බලන්න United Nations ලාගේ The Times වලට කියලා බලන්න තිරසාර සංවර්ධනයේ 17 යටතේ විශ්වවිද්‍යාල quality education තෝරලා විශ්වවිද්‍යාල කීයක් එකේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල කීයක් තියෙනවද විශේෂ විශ්වවිද්‍යාල කීයක් තියෙනවද කියන එක බලන්න right ඉතින් මේ ප්‍රොෆෙසර් විස්තර කර ආකාරයට ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලය 35 2021 වෙනකොට ගිය අවුරුද්ද වෙනකොට අපි 80 එකේ පසු වුණා ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලය මේ අවුරුද්ද වෙනකොට 35ට දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන විෂන් එක. මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ විෂන් එක තමයි ළමයයි දරුවෝ කොහොමද පාසල් හැරගිය ශිෂ්‍යයන් කොහොමද වෘත්තිකයන් කරන්නේ කියන ක්වොලිෆිකේෂන් දෙන එක නෙමෙයි. right එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති ලෝකේ මැලේසියාව ගත්තත් බොහොම ඉදිරියෙන් තියෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාව එතකොට කැනඩාව එතකොට අපි බලනවා නව ශ්‍රීලන්තේ අන්න ඒ වගේ රටවල් වල බලනකොට අපි කොතනද ඉන්නේ කියන එක. ඒක අපිට වැදගත්. මොකද අපි අනෙකුත් විශ්වවිද්‍යාල ළමයි එක්ක යම් කිසි තරංගයක ඉන්නේ. right රැකියාව වෙළඳ පොළ ගත්තත් අපි යම් කිසි තරංගයක ඉන්නේ. මොකද අද වෙනකොට අපෙන් ප්‍රශ්න කරනවා මොනවද තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවද තියෙන හැකියාවන් කොහෙන්ද මේ සුදුසුකම ලබා ගන්න. මේවා අද ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු. right හරි මම බලන්නම් දැන් මම මගේ අවධානය යොමු කරනවා. I'm going to just talk about this 27,000 job opportunity. What is this? මේක මොකද්ද? Is this just a word? මේක වචනයක්ද? තරුණයෝ 27000ක් කියන්නේ ඔව් අපේ රටේ බලවම ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. නමුත් අපි නිකන් අර මොටෝ එකක් විදියට අපි උත්සාහ කරනවා 20යි 23 ඉඳන් මේ ළමයි රැකියා ගත කරන ව්‍යාපෘතියක නියැලිලා ඉන්නවා. අපි මේ සඳහා දේශීය හා විදේශීය සමාගම් job agencies එක්ක කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු. මේක අපි ලංකාවෙම ඕන තරම් රැකියා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ හරි පාඨමාලාව හැදෑරීම පමණයි. I must say my brothers and sisters, this employment is not a problem at all. Remember that. All you need to know is to have the right set of skills. Right set of skills. නිවැරදි skills. එහෙම නැත්නම් නිපුණතාවයන් හැකියාවන් තිබීම පමණයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඒකින්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 2023 වෙද්දී රැකියා 2000ක් ගත කරන්නයි 24 වෙද්දී 4000ක් 25 26 27 වසරවලදී 7000ක් සහ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ළමයි දේශීය හා විදේශීය රැකියාවලට යොමු කරන්නේ. මොකද අපි දන්නවා රජයේ විසින් රැකියා උත්පාදනය කිරීමේ බැරෑරුම් කාර්යයක රජයේ සිටින්නේ. මොකද සියලුම අපගේ තරුණ තරුණයන්ට රජයේ රැකියා ලබා ගන්න පුළුවන් ඉඩකඩ බොහොම සීමිතයි. එම නිසා සහ දැන් අපේ අලුත් තරුණයෝ new generation is always geared to think differently. රජයේ රැකියාවක් කිරීමෙන් ලැබෙන මුදල වැටුප අද තියෙන අවශ්‍යතාවයන් තරුණයෙකුගේ අවශ්‍යතාවයන් බලපුවම තාමත් සංකීර්ණයි. You all want a car. නිකන් කාර් එකක් නෙමෙයි ස්පෝර්ට්ස් කාර්, good car. අපි වගේ නෙමෙයි. ෆෝන් එකක් ගත්තත් you all want iPhones. ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන්නේ you want iPhones.
Google phones. What else? Samsung Note, expensive devices, expensive vehicles. That's the youth, I would say. That's the youth, I would say. So these are dreams, these are desires, these are ambitions. So we are here there to support this ambition and also to bring revenue to this country. Now you don't have to go overseas to work for an overseas company. You don't have to go to USA to work for a USA company. You don't have to go to UK to work for a UK company. You don't have to go to New Zealand to work for a New Zealand company. You can sit here and always you can work. They will pay in their currency. It is happening. It's happening. You would see even your lecturers, ගුරුවරු කතිකාචාර්යවරු විවිධ රටවල් වලින් online ඔස්සේ ඇවිල්ලා උගන්වයි ඔයගොල්ලෝගේ පාඨමාලා. We have organized that. Not only from Malaysia, from Singapore, from Australia, from USA, from Canada. There will be lecturers. If the COVID is not there, we have a mechanism to bring those faculty members and take classes. So this is something that we have done. We are trying to do. And also by completing our HND program, it's a direct pathway to the degree. I'll explain you that. Now, this 27,000 job opportunities, 25,000 by 2027, 27,000. Taruneo 27,000, empowering 27,000 Sri Lankan youth for new employment opportunities. I'm not talking about the existing, I'm talking about new, alut, right? The newest ones, right? You will look at our programs, then you will realize what they are. Okay, this is the way how we are going to do this. Very simple. Look at you now. You are in the HND, Higher National Diploma, and the program structure, you get Higher National Diploma, then you get on-the-job training, and we expect you by 2023 to get employed. Therefore, your age will be 21 to 22. HND program එක on the job training එකක් සමග 20යි 23 අගභාග වෙනකොට ඔබ රැකියා වෙළඳ පොළෙහි රුපියල් 25,000ක් ලක්ෂයක් අතර පරිගන්න සුදුස්සෙක් බවට පත් කිරීම. That means we expect you to earn between 25,000 to 100,000 by age of 21 to 22. This might change depending, I'm just average student school leavers calculation. This might differ with your age. This might differ your experience, but this is the average school leaver. Then through the guaranteed credit transfer, the student, we expect while he's in the employment, part-time degree program in Sri Lanka or full-time overseas. Part-time in Sri Lanka or full-time in a foreign country. Therefore, then by completing your degree, you will be 22 to 23 years old. Let's say 23 years old. And your average income would be 25,000 and above, slightly around 150,000. These are doable things. We are not just telling. These are not words. You can do this because we have people who are doing this. මේවා කළ නොහැකි දේවල් නෙමෙයි. මේවා කළ හැකි දේවල්. Right? මේවා මේ වෙනකොට ලක්ෂ 2-3 හොයන ළමයි ඉන්නවා ගෙදරට වෙලා. Don't forget, foreign companies, they pay you in dollars, they pay you in euros, they pay you in dirhams. Right? So therefore, these are not big amounts. And then we expect our students to go towards the
master's degree program, part-time. One more thing, please. While after you complete your HND, ඔගොල්ලෝ HND එක ඉවර කරාට පසුව final degree stage එක තියෙන්නේ part-time කරන්න. It's part-time. Final stage of your degree, if it is in Sri Lanka, it is going to be part-time. That means full-time. You are going to work. You are going to earn. You are going to support your own education. අපගේ බලාපොරොත්තුව HND එක අවසන් කළ පසු රැකියාගත වෙලා උපාධිය අවසාන අවුරුද්ද රැකියාවක් කරන ගමන් ඒ උපාධිය අවසන් කිරීම. අපි අවස්ථාව සලසලා දෙමු. මොකද අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකයි උපාධියයි එක තැන තියෙන්න ඕනේ තැන. දැන් අපි අවාසනාවකට වගේ in Sri Lanka the industry is not inside the university. That is very unfortunate. The industry is not inside the university, or the university is not inside the industry. දෙකම නැහැ. නමුත් පිටරටවල ළමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න විශ්වවිද්‍යාල ගත්තම ඒ industry එක විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ තියෙනවා. The industries inside the university. මැලේසියාව ගත්තත් එහෙමයි. දැන් GM Motors ඇවිල්ලා ටෙක්සස් යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ රිසර්ච් කරනවා. ටෙක්සස් යුනිවර්සිටි වල ළමයි ජෙනරල් මෝටර්ස් එකේ ඉන්නවා. ටොයෝටා එකේ ළමයි ටෝකියෝ යුනිවර්සිටි වල ඉන්නවා. ටොයෝටා එක ඇතුලේ ටොයෝටා එක ටෝකියෝ යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ. That is the blend that we expect. So therefore, this combination of industry along with the degree will give you an opportunity to secure employment. You can see that while you advance towards, so you do the part-time job, full-time job, part-time studies, get a degree. If you go to foreign countries, basically it will be a full-time program, not a part-time program. Even in Malaysia, it's going to be full-time. But you will have to complete the degree. Then you can do a part-time job here. It's not a problem. But you can see when you go to the master's level, your employment, and we also encourage the students to be entrepreneurs. Api ව්‍යවසායකත්වයට පුරු වෙන්න කියනවා to start your own business. First, you get your degree, work for an organization, work for a company, get to know the culture, get to know how to do things practically, and then come and start your own employment. Own company. That is called an entrepreneur. We expect you to start your own business at the master's level, and then the master's is part-time program. Then by age 23 to 24, you can finish your master's, and if you are an employee, your salary would be more than 100,000, and then it will be roughly about 250,000 rupees in salary. Then you can go to do research, consultancy, academic, entrepreneur by PhD. By age 25 to 30, we expect you to complete your PhD, PR in a foreign country, further studies and research, business expansion. If you are an entrepreneur, you can expand your business. If you want to further study and do research, or you want to migrate to a foreign country to do a PhD, or do the PhD here and go for settlement there. So basically, we expect you by age 25 to 30, complete all these things. These are our plans. We are giving this opportunity for students to complete their whole life circle, because the life is short. Imagine that you are living 50, 60 years. I don't know because COVID, how long you're going to live. So if you are living 50 years, you finish everything by 25, another 25 years is there to live your life. අපි මේක තරයේ විශ්වාස කරනවා අද පවතින මේ තත්ත්වයන් තව අවුරුද්දක් දෙකක් හෝ පවතී කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එපමණක් නෙමෙයි දැනට ලෝකේ අපි ජීවත් වෙන conditions බලපුවා
වස විස ඔක්කොම එකට දක්කල අපට අවුරුදු 100 75 90 ජීවත් වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. එම නිසා අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා අවුරුදු 50ක් හෝ 60ක් ජීවත් වෙනකොට ඕනෑම පුරවැසියෙකුට ඕනෑම කෙනෙකුට අවයස 25 30 වෙනකොට ආචාර්ය උපාධියක් ලබාගෙන තමන්ගේම කම්පැනි එකක් පිහිටුවගෙන එහෙම නැත්නම් විදේශ රැකියාවක පදිංචියට යනවා නම් වයස 25 30 වෙනකොට යනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා the marking system that they have adopted in foreign countries will give a lot of leverage to the marking system එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වාසියකුත් අත් වෙනවා වයස අඩුවෙන් ඒ අය masters phd අය ගන්න කෙනෙක්. මොකද උපාධි සම්පූර්ණ කරගෙන පිටරට යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා අද කාලේ. right okay okay there is another few questions that I will come to the questions. Age is not a barrier for this HND. වයස සීමාව ගැටලුවක් නෙමෙයි. And also some other students want to know the cost for the degree program, HND and degree. Like it will be equal cost that you are spending or little more than that. අපගේ බලාපොරොත්තුව තමයි social sciences. එහෙම නැත්නම් social science and management කියන සම්පූර්ණ උපාධිය ගත්තාම ලංකාවේ ලක්ෂ 6ක් 7ක් අතර ප්‍රමාණයකට මේක ඉවර කරගන්න ළමයෙකුට අවුරුදු 3ටම ලක්ෂ 6ක් වෙනි උතරකට මේක අවුරුදු 3කට ඉවර කරගන්න සලසලා දෙන එක. මම හිතන්නේ නෑ මේක කිසිම පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයකින් මේ අවස්ථාව ලබලා දෙන්නේ නැත. foreign universities නම් කීයටවත් මේ ගානට degrees offer කරන්නේ නැහැ. their degrees are above 15 lakhs 10 to 15 lakhs. ඒක හින්දා මේක අනික අපි කියන්නේ ළමයින්ට අවුරුදු 3ක් පුරා කොටස් වශයෙන් ගෙවන්න අපි ළමයින්ව encourage කරන්නේ මේ උපාධිය අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ part time තමන් රස්සාවක් කරලා ඒ මුදලින් ඉතුරු උපාධියට යන වියදම ගෙවා ගන්න. right so this is the structure. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි මේක තරුණ ශිෂ්‍යයෙකුට ශිෂ්‍යයාවකට තරුණ දරුවෙකුට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ to go in this path right so basically our HND program is somewhere around අපේ අවුරුදු පළවෙනි අවුරුදු දෙක HND program එක ලක්ෂ 2.5ක් 3ක් අතර ප්‍රමාණයක්. එතකොට අපි our engineering science biotechnology biomedical science programs are expensive. ඒවට practicals ගොඩක් යනවා. ඒකෙන්ද ඒක ලක්ෂ 3.5ක් වගේ ප්‍රමාණයකට තමයි අපි program structure කරලා තියෙන්නේ. 3.5ක් 4ක් අතර 2.5ක් 3ක් අතර. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට ගත්තොත් 1,25,000ක් විතර තමයි 1,25,000ක් 1,40,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මාසයකට ගත්තොත් රුපියල් 10,000ක් 15,000ක් වැනි වියදමක් තරලා මේ පාඨමාලාව complete කරන්න. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ගණන් අඩුම පාඨමාලාව. මොකද A level වලටත් ළමයි මීට වඩා අවුරුදු දෙක ගත්තොත් මීට වඩා මුදලක් වැය කරනවා ටියුෂන් ක්ලාස් වලට විතරක්. මොකද ඒකෙන් රැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. qualification එකක් හම්බෙන්නේ නැත. A level අද කාලේ everyone has A levels. And also we have this scheme for the students who have failed 1 or 2 subjects in mathematics and science subjects කරලා එකක් දෙකක් fail වෙච්ච ළමයින්ට අපි විශේෂ foundation program එකක් introduce කරලා තියෙනවා. ඒ fail වෙච්ච subjects cover කරගෙන ඒ උපාධි දක්වා යන්න. ඒ වැඩ පිළිවෙලකුත් අපි තියෙනවා. centers වල ඉන්න අය ඔයගොල්ලන්ට ඒක අදාළ පළාතේ නියෝජිත ආයතනය අධ්‍යාපන ආයතනය ඕගොල්ලන්ට ඒ ගැන දැනුවත් කරයි. We also have a foundation program which we have designed for students who have studied mathematics and science in their A levels and failed 1 or 2 subjects. They have the opportunity to advance towards a degree program through HND by completing few modules in their foundation program which we have introduced. So we will further educate about that. So this is the program structure, how we are planning to guide you. And these are our programs. You see, we have science, we have engineering, we have computer science, we have social sciences, we have business, and we have hospitality. So if you see high salary scale and demand on the bottom, what is this high salary scale and demand?
High salary scale in the sense, basically, if you take biotechnology, biomedical, bioinformatics, engineering technology, mechanical, civil, automobile, mechatronics, business analysis, multimedia technology, cyber security, information technology, artificial intelligence and data science and software engineering. The main programs ticker. The science, engineering, computer science and multimedia කියන programs category ටික ගත්තම ලෝකේ විශාල වශයෙන් අද පඩි ගෙවන එහෙම නැත්නම් ගෙවීම් ලබන පාඨමාලා. If I put it in English, if you look at some of the new program avenues, mechatronics, automobile, engineering technology programs, biotechnology programs, biomedical programs, and also data science programs, cybersecurity, etc., artificial intelligence, software engineering. These programs, the students who complete these programs are heavily paid today. An average software engineer salary, a software average data scientist, an average data analytical salary, starting salary is somewhere around 100,000. Minimum. Not to mention, but other programs also, but these programs, as you see, psychology, English, mass communication, fashion management, early childhood, business administration, HRM, and entrepreneurship, hospitality management, and tourism. These programs are generally average paid all over the world. And not to mention, if it's outstanding people who are there earning millions of money by following these programs. May program science, engineering, computer science, හැමෝටම එක වගේ පඩියක් ලැබෙනවා. හැමෝටම සාමාන්‍යයෙන් ලොකු පඩියක් හම්බෙනවා. හැබැයි මේ programs වල හොඳට කරන අයට මෙන්න මේ programs වලට වඩා පඩියක් හම්බෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අද ලෝකයේ fashion management කියලා ගත්තොත් සමහර වෙලාවට සෑහෙන ගෙවීම් කරනවා ඒවට. mass communication ඉගෙන ගත්ත ළමයින්ට ලොකු demand එකක් තියෙනවා අද YouTube channels වල ඉන්න අය බලපුවම. English වලට ලොකු demand එකක් තියෙනවා tuition වලින්ම හම්බ කරනවා. psychology තේ වගේම. early childhood කියන්නේ අද ඉතාම පහසුවෙන් රැකියාවකට යන්න පුළුවන් පාඨමාලා. සහ ලෝකේ ඔය පිටරටවල වල කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත වගේ රටවල් ගත්තාම early childhood කියන්නේ early childhood education කියන්නේ අද ලොකු තැනක් අරගෙන තියෙනවා. early childhood is in high demand all around the world. අපේ කාලේ වගේ නෙමෙයි. early childhood development ගැන professionals ලා තමයි ඉන්නේ අපේ කාලේ වගේ. Not like our ancient times. Now it is different. They want professionals to take care of small kids. And also business and accountancy, hospitality management, කියන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. hospitality management කියන මම වචනයත් එකක් කියන්න ඕන. මෙන්න මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය සමහර අය මේ සියලුම දෙනාට වඩා වැඩි පඩි ගන්න අය. Unfortunate මේ pandemic හින්දා මේ සමහර ශාස්ත්‍ර වලට බලපෑම් එල්ලලා තිනවා, but generally speaking we have scheduled these programs for students. So automobile, all these engineering programs, science programs and all basically will be scheduled on weekends. Most of the programs are scheduled on weekends, Saturday, Sunday. Practicals will be sometimes on Monday evening or Monday. You can, working people have, we have a special criteria for people who are working at the moment. They can do part-time. The attendance are, we have seen that minimum 50% attendance for professionals, working people. For school leavers, we expect at least 80% of attendance in your class, right? And these are the opportunities, HND2 degree. You have Lincoln University, Malaysia, Sri Lanka or Malaysia. Credit transfer. This would be the option that we are giving the first option to you. ඕනම කෙනෙකුට තමන්ගේ HND එකෙන් පස්සේ Lincoln University, Malaysia or Sri Lanka වල මේ උපාධිය complete කිරීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. එක පදනම් ආයතනයේ හෝ ඊට අදාළ branch campus හෝ
වෙනත් අපි ඒ පහසුකම තියෙන ආයතනයක ළමයින්ට ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ after that if you see you have the UK universities where we have negotiated for credit transfer final year. We have Australian University, Australian Lincoln University is also under the Vice Chancellor, Dr. Amia, Professor Amia Baumik. So the students can get transferred to Lincoln, Australia. And also some other universities in Australia. And also there are New Zealand universities. And also there are Canadian. මේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාලය ලෝකේ leading විශ්වවිද්‍යාල සමහර විශ්වවිද්‍යාල රජයේ විශ්වවිද්‍යාල UK වල ගොඩක් ඒවා සමහර ඒවා රජයට අයිති විශ්වවිද්‍යාල ඕස්ට්‍රේලියා වල සමහර ඒවා එහෙමයි නිව්සීලන්ත කැනඩා රජයට අයිති විශ්වවිද්‍යාල සහ colleges. So we have tied up with good colleges, institutions, or basically somebody was asking me a question මේ classroom ඇවිල්ලා online the course එක එහෙම නැත්නම් classroom based කියලා. අපේ මේ සියලුම පාඨමාලා classroom based පාඨමාලා. It's not online. But having been said that මේ pandemic ඉඳා අපි දැනට online වශයෙන් මේක පටන් ගන්නවා. නැවත මේ pandemic situation එක පහව ගියාට පස්සේ we are expecting the students to go to the physical classroom and do their practicals, විශේෂයෙන් practicals and demonstration. මොකද online අපි දන්නවා අපිට practicals, demonstration කරගන්න බෑ, skill එක දියුණු කරගන්න බෑ. එම නිසා අනිවාර්යෙන් අපිට practical කරගන්න ඕනේ නම් අපි ඒ අදාළ learning center එකට යන්න වෙනවා මේක කරගන්න. What are the 3 types of HND mechanical engineering? Okay, 3 types of HND mechanical is shown there. Since mechanical engineering degrees for specialization, HND වල specialization තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. I have to go back. Mechanical engineering technology වල තියෙනවා automobile, ඊට පස්සේ තියෙනවා mechatronics, ඊට පස්සේ තියෙනවා mechanical engineering. There are 3 different types of specialization these are. If a student all are learning mechanical engineering is the base. ඒක තමයි පදනම. Mechanical engineering පදනම. So all of you have to learn mechanical engineering. Right? But you can specialize in automobile, mechatronics if you want, right? So this is the sample certificate that you'll get jointly awarded by Sri Lanka Foundation and Lincoln University. This is a sample certificate and also the transcript for 2 years that also you will get. And these are the convenient learning centers who are working with us. You know why we call this convenient learning centers? ඇයි මේ අපි convenient learning centers කියලා කියන්නේ? Because in all provinces we have one convenient learning center or 2 or many more. If you take Colombo, depending on the population, there are about 5 or 6 convenient learning centers. If you take in northern province Jaffna, you have 1 or 2 convenient learning centers. North central province උත්තේම. ඒ වගේ you have these convenient learning centers in different provinces. While the students can't travel to Colombo, they can complete their program by attending to classes, going to the center in their respective towns. So let me first introduce some of the centers. One, in Colombo, you have North Shore Campus, ATN, Vincis, and Natrium. These are the institutions that you can learn in Colombo. And also Sri Lanka Foundation is obviously there. And then if you go to Batticaloa, you get ATN Campus Batticaloa. Then you have Swami Vivekanandan College, that is also in Batticaloa. In Jaffna, you have BLC Campus and Hartian Care International, two institutions in Jaffna. Kandy, you have First Friends, Infotech, Kandy Offshore Campus, 3 different institutions for Kandy for Central Province students. Kurunegala, we have ATN. Padulla, we have ETS Campus and Logon Technologies in Bandarawala. Gampaha, we have IMBS. Then we have Science Education Development,
St. George Institute, IIPS institutes. These are in affiliated institutions, Convenient Learning Center of Sri Lanka Foundation and Lincoln Universities. Ampara, we have UBT campus and also Gates International Campus, two different institutions. They offer different programs in Ampara district. So students who want to join our programs can also study through these institutions named. Anuradhapura, we have mind reading campus for students who in North Central Province. They can go to that institution and learn from that institution so that you don't have to come to Colombo or go to Malaysia. So it's delivered in your doorstep. Any student. කාට හරි ළමයෙකුට මම මේ ආය සිංහලෙන් කියන්න මේ ටික කොළඹ අපිට තියෙනවා ආයතන 4ක් අපි පදනම් ආයතනය හා එක්ක වැඩ කරන ආයතන මේවට අපි කියනවා convenient learning centers කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට පහසුවෙන් තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඒ පළාත්වල ඉඳන් කරගන්න අපගේ අධීක්ෂණය යටතේ අපගේ අධීක්ෂණය විශ්වවිද්‍යාලය සහ පදනම් ආයතනය මෙම සියලුම කටයුතු අධීක්ෂණය කරනවා. ඒතොර particular district එකෙත් we have අපිට දෙකක් තියෙනවා. We have two institutions. They are also functioning under our supervision. Jaffna also we have another two institutions. They are also functioning under our supervision. Kandy the same. We have three institutions. All three institutions are functioning under the supervision of Sri Lanka Foundation and Lincoln University College. So students can go to those institutions and join and start learning from your convenient place. Kurunegala also we have Indian campus. So therefore the students from Kurunegala can go and join there. Badul also we have ETS campus. Also in Bandarawala. Badulle Bandarawala in the Daruwan. එම ආයතන වලට ගිහින් මොකද මේ ගමනාගමන දුෂ්කර නිසා එම ආයතන වලට ගිහින් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය සහ ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලය අධීක්ෂණය යටතේ එම බදුල්ලේ ආයතනත් සමග එක්ව පාඨමාලා කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගම්පහ සිටින ශිෂ්‍යයන් විශේෂ අපගේ නිල ආයතන වශයෙන් කටයුතු කරන ආයතන තියෙනවා IPS, St. George, IMBS සහ Science and Development Institute. මෙම ආයතන වලට ගොස් මෙම ආයතන සියලුම ආයතන අප තෝරාගෙන තියෙන්නේ අධ්‍යක්ීම් බහුල සහ අවුරුදු 10ත් 20ත් අතර අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ උපාධි සහ ඩිප්ලෝමා මේ වෙනකොටත් ළමයින්ට පවත්වාගෙන යන ආයතන. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ පළාත්වල මේ නම් ඔයගොල්ලන්ට දන්නවා ඇති. එම නිසා මේ ආයතන වලට ගිහිල්ලා ගොඩ ගන්න පුළුවන්. UBT and Gates International Campus, those are in Ampara district. Those who want to go there, they can go and study. Anuradhapura, we have the same. Anuradhapura in Shishyawan, Turumeda in Shishyawan, Anuradhapura Minds Reading Campus එකට ගිහිල්ලා Minds Reading කියන්නේ මම දැන් අනුරාධපුර ළමයි 10 ගාණක් අවුරුදු 20ක් දැන් ඒගොල්ලෝ ඩිප්ලෝමා ඩිග්‍රී අවෝඩ් කරනවා පිටරට විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක එකතු වෙලා සහ ලංකාවේ වොකේෂනල් පාඨමාලා. එම නිසා එම ආයතනයත් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනීය සහ ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම පාඨමාලා හදාරන්න පුළුවන් ආයතන. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කෙත් මයින්ඩ් රීඩින් කැම්පස් තියෙනවා. දඹුල්ල මම දන්න විදිහට දඹුල්ලේදී මෙම ආයතනය දඹුල්ලේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට සහ සීගිරිය දඹුල්ල මාතලේ ඒ ආවට ඉන්න ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මේ ආයතනයේ මේ දඹුල්ලට ගොස් මෙම පාඨමාලා හදාරන්න පුළුවන් අපගේ අධීක්ෂණය යටතේ. right. ගෝල් වල තියෙනවා SIEM ඒ කියන්නේ Southern Institute of Education and Management. එම ආයතනයට ගිහිල්ලා දකුණු පළාතේ ඉන්න ළමයි මෙම පාඨමාලා හැදෑරීමේ හැකියාව තියෙනවා. Students in Southern Province can go to Southern Institute of Education Management institution and follow your programs from that institution. You don't have to come to Colombo. All are supervised from Colombo. Right. So I had few questions already in the questions and answering session. Let me see. What about the okay? Let me go from the beginning. Right. Physical classroom online. I have answered. There was a question called physical or online. I have answered that. It's basically during the pandemic. It's going to be physical. Then it will be online, and then it will be physical. May
pandemic pandemic season මේක ඇතුලේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත දැනට අපි online පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා but නැවත pandemic situation එක එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත පන්ති පවත්වන්න පුළුවන් අවස්ථාව දැනුනට ඔයගොල්ලෝගේ පළාතේ අදාළ ස්ථානයට ගිහිල්ලා මේ පාඨමාලාව කරන්න සිද්ධ වෙනවා. We transfer credits to other university. Can we? Yes. මම ඒ ගැන අදහස් දක්වුවා. Locally, you can transfer credits to Australia, USA, Canada, UK, and New Zealand and Malaysia, or any country in the world. That basically we have tied up with about 20-30 good universities in UK, Canada, Australia, New Zealand, so on and so forth, because they are most of our Sri Lankans would like to go there. So we have tied up with such universities. You can do credit transfer. What about the 3 types of HNDs in mechanical? I answered that question. When will be commencing? That will be notified by you from your convenient learning centers. Most of the programs we are planning to start this month. Some of the programs will start next month. Do you have a learning management system? Yes, we have learning management system. All our students will learn through a fantastic learning management system. අපිට තියෙනවා මේ සඳහා AI වලින් artificial intelligence වලින් හරි ගසපු modern technology එක යන learning management system එකක් අපගේ සියලුම දුවා දරුවන් එම systems එක ඉගෙන ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්. How does HND take complete? How long does it take to complete? Usually HND takes 2 years to complete. 60 credits. Credits වලින් කියනවා නම් අවමය වශයෙන් credits 60ක් තිබිය යුතුමයි HND නැත්නම් higher diploma එහෙම නැත්නම් higher national diploma කියන title එකට එන්න අවුරුදු 2ක් එහෙම නැත්නම් අපගේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් හදලා තියෙන නිර්ණායක එහෙම නැත්නම් framework එක අපි ලංකාවේ SLQF කියන ශ්‍රී ලංකා qualification framework එක අනුව ඕනම ශිෂ්‍යයෙක් අවුරුදු 2ක් පාඨමාලාව හදාරන්න ඕනේ එම ශිෂ්‍යයාට හෝ ශිෂ්‍යාවට ඒ කියන qualification එක valid වෙන්න නම් අපි දන්නවා අද වෙළඳ පොලේ there are fancy diplomas all this Tom and Dick and Harry's sorry මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරනවට diploma දෙනවා මාස 6යි මාස 3යි මම දන්නේ නැහැ මේවා පිළිගන්නේ නැහැ ලෝකෙ කොහෙවත් ළමයි රැවටෙන්න එපා Australian qualification frame එක ගත්තත් ශ්‍රී ලංකා qualification frame එක ගත්තත් UK qualification frame එක ගත්තත් ඒකේ යම් කිසි කාලයක් තියෙනවා you have to study මේ කාලය ඔයගොල්ලෝ වැය කරේ නැත්නම් ජීවිත කාලයටම මේ qualifications වල වටිනාකමක් නැත and also don't try to find shortcuts හොයන්න යන්න එපා මාස 6න් උපාධි මාස 3න් උපාධි මේ ඔක්කොම බොරු දෙනවා ඇති නමුත් ඒව වල අපි quality ගැන අපි දන්නේ නැහැ රජය පිළිගන්නේ නැහැ ලෝකය පිළිගන්නේ නැහැ Do you have lab facilities for practice? Of course we have lab facilities. We have lab facilities for engineering, we have lab facilities for science, biomedical, biotech. Without lab, we are not conducting any programs because as I told, our programs are completely hands-on experience. Hands-on experience. We have appointed partners based on their capacities. Now you could see that we introduced about 25 partners, convenient learning centers. You may not find all the programs in all these centers. We have a center එකේම ඔය හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්ම නැති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට engineering ගත්තොත් ඒ සමහර විට ඒ center එකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි lab එකක් නැතිවීම. Right? Can I specialize in automobile according to my like yes you can specialize provided your minimum qualification permits. Matara can go to Gaul. Gaul people, you have a Gaul center. Matara people can go to Gaul. Do you need to pay center fees and installment in the first month? මං හිතන්නේ registration එකක් නම් ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. අනිකුත් payment plan එක ඔයගොල්ලන්ට ලැබිලා ඇති. What about the engineering lab facilities? We do have lab facilities. We have the lead institution, North Shore College in Matakulia. We have labs for engineering. Everyone who knows about North Shore, who has studied North Shore, is a full-fledged campus in Sri Lanka. So they have all these lab facilities. You can visit North Shore if you want, once the pandemic is over.
So about the books, study material, it will be all provided. The books, study material, everything will be provided through the LMS. So please say about fashion management and degree employment opportunities. Fashion management is an area where you can pursue yourself up to a degree. And also there are a lot of job employment opportunities in all these fashion outlets, design outlets and government, these textile factories. Leading, you need Mars, you get Mars, then you get brandings. All these companies, they hire people and also individuals also hire. So there's in foreign countries also there are plenty of job opportunities. Okay, education programs. Is there in we have education programs. Please go through the recordings. SLMC for biomedical. You don't need SLMC for biomedical studies. Basically, this is biomedical science. Nothing has to do with Sri Lanka Medical Council. Not any medical programs. These are biomedical studies. You don't need medical council approvals. Can we get the artificial intelligence top-up degree from foundation institution? First, you must have the HND for artificial intelligence. Then only we can think of the top-up degree. If there are scholarships available for the merit base. Okay, let me tell this. Some students want to know if there is any scholarship available on merit basis. Let me tell you, we are join hands with the government institution. Actually, honestly speaking, we don't want to cheat the children. Api lamainga boruwata nomaga yawanda beha. So we have given you the genuine pricings. Me api e lamayata yana viyadama api hariyata kiyala tiyenawa. As you have heard, if you have heard Vice Chancellor's speech, he has told that api me upadi saha HND පාඨමාලා සොයලා බැලුවොත් ලංකාවේ ගණන් අඩුවෙන්ම දෙන විදේශ රටකින් ඔෆර් කරන පාඨමාලාවක්. විශේෂයෙන් ලීඩින් යුනිවර්සිටි එකකින් දෙනවා නම් ඒක හරිම මිල අධිකයි. නමුත් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා බොහොම දැරිය හැකි මුදලකට ලංකාවේ දූ දරුවන්ට දෙන පාඨමාලාවක්. ඒකින්ද අපේ ස්කෝලර්ෂිප් එක තමයි ඔයගොල්ලෝව රැකියාගත කරන්නේ. අපේ ස්කෝලර්ෂිප් එක තමයි ඒක. That is our scholarship, guiding you towards the employment, making sure that you get employed and you get paid. That is our scholarship. I have 2 years of diploma, AMI, Montessori teaching. Can I get engaged in this degree program? Oh my God, yes, that we have to discuss. This is, we are here talking of an HND program, an AMI diploma. If it is 2 years, there are institutions where you can do credit transfer with your qualification. But especially for this type of program, we expect a higher national diploma. Is there a loan scheme? Yes, we will notify. We couldn't work out a loan scheme for this immediately because of the pandemic, but we are negotiating with state banks. IELTS to go foreign country through this student visa. Yes, some of the country requirements you have to comply with IELTS if you are going especially to Australia, Canada, yeah, USA TOEFL. Yeah, we have some restrictions for some countries. IELTS is there. Because IELTS should not be a problem. IELTS කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේ course එක English medium. So once you learn in English medium, IELTS is nothing. Is this HND recognized by the companies in Sri Lanka? Why not? Why not? It's well recognized because the certificate is issued from Sri Lanka Foundation. It's a government institution. And also Lincoln University is the world ranking university. A diploma HND is issued from that university. So I don't think why any employer should say no. I have City and Guilds diploma. Can I enter to the top-up degree? Yes, of course you can do. That is engineering, I believe. I hope to do an HND in bioinformatics part-time. Yes, you can do. So I am a teacher. Okay. Sir, can you please explain evaluation method, assessment, both? Okay. In this program, we have different multiple assessment modes. You may get presentation. You may get quizzes. You may get small test, and there are also written examination also there. It's not assignment based like fancy diplomas. Make our
fancy diploma වගේ නිකන් assignment එකක් ලියලා මේ HND එක ගන්න බෑ. මේකට යම් කිසි කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේක රජයෙන් දෙන එකක්. සහ ලීඩින් විශ්වවිද්‍යාලයක සම්බන්ධ වෙලා දෙන HND එකක්. මේක අර ආවට ගියාට නිකන් අර කොම්පැනි වලින් අටවලා දෙනවා වගේ මේ HND දෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ වගේ assignment තියලා ගන්න තියෙන මේ HND වල තියෙන පිළිගැනීම අද ලෝකේ එන්න නැති වෙලා යනවා. මම දන්න සමහර ආයතන තියෙනවා ඒ පාඨමාලාවේ නම කියලා ළමයින්ට කියනවා කරුණාකරලා ඉන්නවනම් නැගිටලා යන්න කියලා. ළමයි හරි අසරණයි. ළමයි හරි පව්. ඇයි? ළමයි පත්තර වලට රැවටිලා, රේඩියෝ එක රැවටිලා, ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට රැවටිලා, බිල්ඩින් වලට රැවටිලා කියලා ඉගෙන ගන්න ලෑස්ති වෙලා. ඇයි ළමයින්ට ඕනේ විභාග නැතුව මොකුත් නැතුව නිකම්ම පාඨමාලාවක් දීලා සල්ලි ටිකක් දීලා පාඨමාලාවක් කරා කියලා HND එකක් අරගෙන ඉන්න. බලන්න අද රජයේ තියෙන HND පාඨමාලා NDT තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රජයේ තව HND පාඨමාලා තියෙනවා. ඒවා වල තත්ත්වය බලන්න. ඒවා හරිම අද ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තොත් අපි ඕනම ලෝකයේ විශ්වවිද්‍යාලයක රජයේ HND පාඨමාලා උඩින්ම පිළිගන්නවා. ක්‍රෙඩිට් ට්‍රාන්ස්ෆර්. ඒ වගේ පාඨමාලාවක් තමයි අපි මේ නිර්මාණය කළේ. රජය හා සමාන පාඨමාලා. ඒ NDT වගේ පාඨමාලා අපි නිර්මාණය කළා. ඉතින් මේ පාඨමාලා අනිවාර්යයෙන්ම examination කියන පාඨමාලා. What are the programs available to SLF? SLF එකේ තියෙන programs බලන්න you can go to the official website. I have HND in counseling and can join. Yes, you can join. You have HND, you can join from Sri Lanka Foundation. Can we get artificial intelligence top-up degree? I'm sorry that we don't. Is that Lincoln Awards, Sydney Accord or Washington? We are Sydney. What is the minimum qualification required for HND in teaching English as second language? A levels. Sir, can we start cybersecurity HND? Yes, you can. I like to follow HND in English teaching. Please explain me the cost. The cost will be around 2.5 lakhs, 250,000. Laksha dekaha maraka cost ekak. Call, I will tell. Okay, please explain me the creative multimedia program. Please call the respective center. I need to know the psychology. Please call the respective center. So biomedical HND eka, I don't know. Not sure offers the top-up degrees. Yes, they do. Can join final year of the degree after HND. Yes, you can do that. Minimum qualification for HND English teaching is again A levels. So what is the minimum qualification required for HND? A levels or foundation or NBQ level 4? I have 2 years of diploma AMI, again the same story. We can select branch when we like any district. Yes, you can do. You can select any center you want. Provided if the course is offered at that place. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම center එකක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඒ center එකේ course එක තියෙනවා නම්. Explain early childhood and explain psychology and counseling structure. Okay, you can call the center and know the structure because it's time consuming. Cyber security, you can start. Prices of HND I have explained. A level doesn't fulfill the requirements of medical engineering. Mechanical engineering, do I have to follow the foundation program? It depends. Now, as I told students who have done mathematics and science, we understand if you have failed 1 or 2 subjects in your A levels, you can talk to the center, and we have introduced some kind of a foundation program. Foundation program, you can follow that program, and then you can parallelly follow කරලා ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නෑ. ඒ fail වෙච්ච subjects ටික offer කරන ගමන් as you simultaneously you can offer that subject and also study the HND program and complete in the same time. ඒ වෙලාවෙම මේක complete කරන්න පුළුවන්. කල් යන්නේ නෑ. එකක් දෙකක් fail වෙච්ච අය. maths maths science කරපු අය commerce arts කරපු අය නම් foundation එක කරන්න පුළුවන්. ඒනට ඉතින් කරන්න ඒගොල්ලෝ engineering ඉන්නේ නෑනේ. So what is the minimum qualification required for HND English? That is A levels. Have you loan facilities? Yes, we do have. We are negotiating. We'll let you know. Compulsory for students to study in regional centers or maybe the hometown through live another district. Yes, you can. You don't have to. අපි කියන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ town ඔයගොල්ලෝගේ ගමේ තියෙන center එකටම යන්න කියන එක නෙමෙයි අපි කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ පහසුවට මේ කියන්නේ. එකම curriculum එක, එකම same curriculum, same lecture quality, same delivery, same certificate, everything. So why spend more money than coming to Colombo and hassle? Yes,
on top of all these things, if you feel that you must come and learn in Colombo, you are very much welcome. HND English, you need A-levels. Can I start the degree in Sri Lanka after finishing? Yes, you can start psychology. Can you explain HND biotechnology? You can speak to the respective center, please. I'm an undergraduate student. Can I do the during my studies? Yes, you can do. How can I get transcript from Lincoln University that we will provide? Explain the English teaching, please. English teaching, we don't explain. We explain the HND teaching English as second language. How much bank balance should I have to get a student visa? I don't know. Which country, you might tell which country, I don't know about this. English teaching details, explain. Oh my God. Handbook, psychology, yes. Convocation. Convocation will be held in Sri Lanka and Malaysia. Sri Lanka convocation එක තියෙන්නේ HND වල. Degree convocation will be in Sri Lanka and Malaysia. Can someone with 2 passes from A-level HND English teaching? You have to take the foundation please simultaneously. Is psychology is a BSc? Yes. Psychology BSc. Okay. 2 passes, psychology, management, HND. My God. Okay. ගොඩක් අයගේ not sure after artificial intelligence top up degree. Yes. ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතනදී අත වශයෙන්ම කියනවා නම් ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ what is their minimum requirement to follow this program, and also how much it's going to cost, and these are the common questions. I quickly answered all these questions. මම ඉතා වේගයෙන් මම මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වුණා මේ වගේ ප්‍රශ්න අපේ අවම සුදුසුකම තමයි උසස් පෙළ නැත්නම් A levels. If you have failed by any chance, fail වෙලා නම් ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ අපේ foundation එක පුළුවන් foundation එකේ subjects කීපයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කතා කරන්න වෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ center එකට කතා කරලා බලන්න ඒගොල්ලෝ වැඩපිළිවෙලක් යොදලා තියෙනවා. They have a mechanism to absorb you to the system and you can follow these programs, right? And the cost, as I said, social sciences, සමාජ විද්‍යාව, සමාජ management science, social arts subjects වල course fee එක අවුරුද්දකට ලක්ෂ 1යි කාලක් එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දකටම ලක්ෂ 2.5ක් 3ක් අතර ප්‍රමාණයක් යනවා. engineering and science programs වලට ලක්ෂ 3.5ක් වගේ වියදමක් 3.5ක් 4ක් අතර වියදමක් යනවා. engineering science උපාධි වලට අවසාන අවුරුද්දට ලක්ෂ 4ක් 5ක් අතර යනවා. arts commerce management degrees වලට ලක්ෂ 3ක් 3.5ක් අතර ප්‍රමාණයක් යනවා final year. එතකොට සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපේ engineering science degree ලක්ෂ 10කට කිට්ටු වෙන්න යනවා අවුරුදු 4කට. ඒ අවුරුදු 4කට management සහ කලා අංශයේ උපාධි වලට අවුරුදු 3කට ලක්ෂ 6ක් 6.5ක් වෙන මුදලක් තමයි. So I hope that I have answered all your questions at a stretch. And anything further, if you can, anyone can speak, please feel free to talk, ask questions. Once again, I will run these institutions in my PowerPoint presentations. I'll run your convenient learning centers for the benefit of the students who join later. What your convenient learning centers are. Oh, sorry. Lankawe Palat, Nameka, in 9 provinces, we have convenient learning centers. All these 25 convenient learning centers are there in 9 provinces. All these centers are under the supervision of the government, that means Sri Lanka Foundation and Lincoln University, Malaysia, right? So let me show you. Colombo district, you have 4 institutions. Colombo institutions, Hatarak Tianawa, Vincis, ATN, North Shore campus, and Atrium.
all 4 institutions are under the supervision of Sri Lanka Foundation and Lincoln University. Batticaloa, we have ATN campus, and also we have Swami Vivekanandan College, both under the supervision of Lincoln and Sri Lanka Foundation. Jaffna, there are 2 centers. 2 center இருக்குது ஜெஃப்னால, VLC campusம் RTNK International. ஜெஃப்னால 2 centers இருக்குது. 2 centersம் under the strict supervision of Sri Lanka Foundation and Lincoln University. Kandy district, yes, we have 3 centers. First Friends, Kandy Offshore Campus, Infotech International Asia Campus. All 3 institutions are under the supervision of and also affiliated and under the supervision of Sri Lanka Foundation and Lincoln University College. මේ ආයතන තුනම Fresh Friends ආයතනය, Kandy Offshore Campus, Infotech International යන ආයතන තුනම ශ්‍රී ලංකාවේ පදනම් ආයතනය සහ ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධීක්ෂණය යටතේ ළමයින්ට පාඨමාලා හදාරන්න පුළුවන්. කුරුණෑගල ATN campus තියෙනවා, you can go there. බදුල්ලේ ETS campus, බදුල්ලේ Login Technologies බණ්ඩාරවල ශිෂ්‍යයන්ට එම ආයතන වලට ගිහිල්ලා එම ආයතන වලින් පාඨමාලා හදාරන්න පුළුවන්. මේ ආයතන දෙකම ETS campus සහ Logon Technology කියන ආයතන දෙකම ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ සහ ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ළමයින්ට පාඨමාලා හදාරන්න පුළුවන් ආයතන. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තම IMBS campus, Science Education Development Institute, IPS Institute, St. George International Teacher Training Institute. මෙම ආයතන වලට ගිහින් ඔයගොල්ලන්ට අදාළ පාඨමාලා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට හදාරන්න පුළුවන්. All 4 institutions are under the supervision of Lincoln University and Sri Lanka Foundation. So you can go there, and in Ampara district you have 2 institutions, that is UBT campus and iGate International campus. Students who can go there and study, they are under the supervision of Sri Lanka Foundation and Lincoln University. Ampara Likapullel, Ampara district, உங்களுக்கு IBT campus லையும் iGatesலையும் போய் உங்களோட கோர்சஸ் படிக்க முடியுது. இந்த 2 இன்ஸ்டிடியூஷனும் ஸ்ரீலங்கா ஃபவுண்டேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் பொறுமையால் சொன்னால் சூப்பர்விஷனால ஸ்ரீலங்கா லிங்கன் யூனிவர்சிட்டி சூப்பர்விஷன் 2 இன்ஸ்டிடியூஷனும் சூப்பர்விஷன் ஸ்ரீலங்கா ஃபவுண்டேஷன் லிங்கன் யூனிவர்சிட்டி சூப்பர்விஷன் இந்த 2 இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் இருக்கு. மைண்ட் ரீடிங் கேம்பஸ் අනුරාධපුර උතුරු මැද පළාතේ ළමයි මෙම ආයතනයට ගොස් ඔයගොල්ලෝගේ පාඨමාලා හදාරන්න පුළුවන්. යම් පාඨමාලාවක් තිබේද එම පාඨමාලාව මෙම ආයතනය ඔස්සේ හදාරන්න පුළුවන්. මයින්ඩ් රීඩින් කැම්පස් ආයතනය හරහා අනුරාධපුරේ මෙම ආයතනය ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය හා අනුබද්ධ වෙච්ච ආයතනයක් ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලය සමග ඔබගේ උපාධිය දක්වා අධ්‍යාපන කටයුතු මෙම ආයතනය තුලින් කරගන්න පුළුවන්. මෙම ආයතන මයින්ඩ් රීඩින් කැම්පස් උතුරු මැද සහ දඹුල්ල යන ප්‍රදේශවල පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය සහ ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ. ගෝල්වලත් එලෙසෙන්මයි ගෝල්වල we have the Southern Institute of Management where students can go there, where convenient learning centers, you can go there and study provided they are under our supervision. Sri Lanka Foundation and Lincoln University is to supervise these institutions. Thank you very much. Hope that I have explained and answered almost all the questions of the students, and hoping to meet you with another series where we have organized continuously. We are organizing webinar series. The next series would be subject wise. That means for engineering students, for science students, for social science students, and for students in the area of management and business. So we will be organizing separate different types of webinar series to educate you, to guide you, and to talk subject related specific issues. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේම සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් ඉංජිනේරු විද්‍යාව සම්බන්ධ පාඨමාලා, විද්‍යාව සම්බන්ධ පාඨමාලා,
කලාව සම්බන්ධ පාඨමාලා සහ වාණිජ්‍ය හා සම්බන්ධ පාඨමාලා වලට වෙන වෙනම මේ වගේ වෙබිනාර් සීරීස් පවත්වන්න ළමයින්ව සබ්ජෙක්ට් රිලේටඩ් එහෙම නැත්නම් ඒ පාඨමාලාවට අදාළ කරුණු සාකච්ඡා කරන්න. right. Dr. Vijayaratne. Yeah, fine. Thank you very I've much been- for I've been talking like, you know. yeah. Fantastic talking. Okay. Everything is So, there. Everything is there. Yeah. everything is there. මම හිතනවා අපි අපගේ සභාපතිතුමිය ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ සභාපතිතුමියට සම්බන්ධ වෙලා බැරි වුණා මම හිතන්නේ තාක්ෂණික දෝෂණයක් නැත. තාක්ෂණික ප්‍රශ්න. එතුමිය නමුත් එතුමියගේ එතුමිය මට දුරකථනයෙන් කතා කරලා කිව්වා එතුමිය හැම වෙලේම අපි සමග පසුපස ඉන්නවා අර එතුමියගේ ආශිර්වාදයන් අපිට නිතරම ලැබෙනවා. ඒ වගේම ලේකම්තුමා පැමිණ අපිට ආශිර්වාද කළා. ඒ වගේම ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුල්පතිතුමා ඇවිල්ලා අපිට ආශිර්වාද කරා. මම හිතනවා හැමදාම වගේ ළමයින් එක්ක ඉඳලා අපිත් එක්ක ඉන්න කළමනාකාරීත්වයේ උඩින්ම ඉන්න අපගේ ආචාර්ය විජේරත්න මහත්මයා නිතරම ඉන්නවා. ඔහුගේ ආශිර්වාදය තියෙනවා. ඒතකොට මම හිතන විදිහට මේකේ කිසිම අඩුවක් මට පේන්න නැහැ. රජයේ ආශිර්වාදය තියෙනවා. එතකොට පිටරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ආශිර්වාදයන් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක ලොකු කටයුත්තක් නෙමෙයි going forward. So I think thank you for all these people, and I must especially thank the Secretary of Media Ministry and also the Chairperson of Sri Lanka Foundation and also Dr. Vijayaratne, the Head of Academics, and also Dr. Amya Baumik, Professor Amya Baumik, for coming online and giving his blessings and approvals. So for the time being, let's wrap up this and hope that any questions, problems, or queries, or else if you have any kind of doubts, please do contact you. Please do visit our website, Sri Lanka Foundation. Please contact the respective center to get more information on these programs. Thank you very much. Stay safe and ayubowan. සියලුම දෙනාට වණක්කම්. අයිවා. Mr. Udaya, Oh, right. conclude කරන්න පුළුවන් නේ. Okay. Okay.